Так, ну что, как у нас картинка, как у нас звук? Ребята, я прошу прощения. В настройках YouTube там поставил этот самый панорамное видео. Из этого все расплывчато было. Ну что, в этот раз мы играем не за подлодку, а, ребята, за эсминчик, дестройер, убот-хантер. Нормуль, приятного, все нормально? Отлично. Ну что же. Нелегком вспоминаешь, да, Silent Hunter 2, где можно было поиграть за дестройер. Блин, прям ностальгия. Так, аж почему две кнопки выйти? Зачем это две кнопки выйти? Зачем? Для чего это? Ладно, давайте мы выступим в обучение. December 7th, 1941. The Japanese unleash a devastating attack against Pearl Harbor, dealing a painful blow to the Pacific Fleet. More than 2,000 American servicemen perish while attempting to repel the onslaught. And although the attack fails to knock out the strategically important aircraft carriers, it succeeds in shaking the American people to the core. Entering the war is no longer a choice. It is a necessity. On December 11, Nazi Germany declares war against the United States. Just a few days later, Operation Paukenschlag is put in motion by the commander of U-boats, Karl Dönitz. This long-range operation is an attempt to cripple the U.S. merchant fleet, which holds a key role in supplying Great Britain in its struggle against Hitler. All along the U.S. East Coast, German U-boats sink hundreds of American tankers and cargo ships, slowly tightening the noose around the neck of Great Britain. It is clear that without American support to their war effort, Britain's survival will be measured not in months, but in weeks. With the majority of its might focused on fighting the Japanese in the Pacific, the U.S. Navy is left with very few anti-submarine vessels available for the Atlantic theater, not even remotely enough to introduce an efficient convoy system that could protect the merchant fleet from the U-boats. The bloodbath continues for months, and the fire from burning tankers becomes a common sight from the shores of the East Coast. The survival of Great Britain now hangs by a thread. Finally, in May 1942, the U.S. Navy manages to muster enough anti-submarine ships to put the convoy system into effect. Now, with the help of the Royal Canadian Navy, merchant ships are escorted along the U.S. coast to form convoys around Newfoundland. Only then are they ready, having been joined by their guardian angels, to set out on the perilous journey across the Atlantic. At last, the steel wolves of Dönitz will be facing a challenge. They are about to meet a whole new breed of enemy. Fast, maneuverable, and more than capable of sending a submarine to the bottom. The Fletcher-class Destroyer. Destroyer. Это не тот самый Грейхаунд. Это не тот самый Грейхаунд. Точнее, который в фильме нам показали, ребята. Это не был Грейхаунд. Я про тот фильм, который с Том Хэнксом. Surface radar has a new contact. Bearing 081. Range 4,600 yards. Ничего не понятно. Радар, новый контакт на радаре. А я вроде как обучение включил. А я же обучение включил. Contact able now bears 080. Range 4,600 yards. Блин, а где обучение-то? Contact able now bears 080. Range 4,400 yards. Ладно, что ли. Да, ребята, на момент то, что сейчас присутствует демо-версия, она, ребята, не оптимизирована. То есть FPS он скачет, ребята.
now bears Так, это у нас орудие. Это у нас орудие, да? range 4,200 yards. Stand by to fire. Так, хорошо. Это у нас радар, да? Так, вижу коробку. Конвойную коробку вижу. А вот и, в принципе, на радаре у нас Contact враг, да? able now bears 0, Тут у нас управление, да? 5, range Это 4,000 управление с yards. мостиком. Здесь у нас, ребята, по типу того, что мы вводим координаты. То есть вводим координаты, основываясь на своем положении. То есть сейчас у нас 000. Contact able now bears 0, 8, 9er, range 3,800 yards. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. Акинфи, привет. Погнали машину, посмотрим. Stand by to fire. Так, корма, правый борт. Contact able now bears Леха, Рус, 0, привет. 9er, forward, range 3,600 yards. Запустить демо. А что за демо? Зенитная. Так, что-то мы удаляемся, да? От конвоя. Сколько конвой идет? Так, пеленг, радар, 89, но подлодка, судя по всему, где-то там. Contact able now bears 3500 ядров. 1, Где-то 0, примерно, ребята, range где-то 7000 метров до него. 3,500 yards. 7 чуть больше. Чуть больше, да? Мгм. Ну Rudder, давай. 20 degrees right. Rudder 20 degrees right. Aye, sir. Contact able now bears 110, range 3,400 yards. Очень пока неудобно, блин, пока неудобно. Contact Непонятно и able now неудобно. bears 119, Так, range 89. 3,200 yards. Прямо руль, прямо. Steady as she goes. Aye. Steady on course 0, 7, 9. Так, это у нас не кликабельно, да? А что у нас кликабельно? Contact able now bears 128, range 2,900 yards. Так, наш курс 280, правильно я понимаю? Sonar, combat. Investigate arc 2, 3, 5. Through 3, 2, 5. Sonar, combat. Investigate arc 2, 5, 9. Through 3, 4, 9. Investigating arc 2, 5, 9 through Пелинг 3, 4, 138. 9. Aye, sir. Contact able now bears 138, range 2,600 yards. Блин, мужики, пока непонятно нифига. Зачем эта фигулина нужна? Пока непонятно. Contact able now bears 150, Пелинг range 150. 2,500 yards. Ага. Проморгали, да? Rudder 30 degrees right. Rudder 30 degrees right. Aye, sir. Ладно, попробуем сами. На методом Contact щуп. able now Щуп, методом bears щупа. 163, range 2,400 yards. И 400. Ну вот же он. 163. Да, все правильно, 163. Contact able now bears 171, range 2,200 Так, yards. стопы Rudder стоять. amidships. Rudder amidships. Aye, sir. Rudder 15 degrees left. Rudder 15 degrees left. Aye, sir. Steady as she goes. Aye. Steady on course 2, 0, 6. Contact able now bears 172,
Range 2000 172, yards. вот, 172, вот он, ребята. Мы прямо на него идем. Вон, вижу подлодку, вижу. Автоматы приготовить. Contact Able now bears 172. Range 1600 yards. Load star cell. Как стрелять? Contact Able Illuminate one, now bears 4. 174. Range 1200 yards. Bridge, Это ты poor чё? lookout. Torpedo in the water. Bearing 180. Погрузился. Погрузился, видел, как погрузился, ага. Lost contact. Able. Last bearing. 174. Last range. 1000 yards. Fire. Point detonation. Bridge, poor lookout. Torpedo wake sighted. Bearing Fire. 203. Captain, a message from the convoy commander. The convoy has been hit. New sonar contact. Пошел отрабатывать Bearing по конвою. 319. Range 700 yards. Estimated depth medium. Так, у нас сейчас курс какой? 206. 100. 90. Contact. Able. Now bears 150. 314. Relative. Range 500 yards. The convoy has been hit. We have lost one ship so far. New course. 150. Course 150. Aye, sir. The convoy has been hit. Bearings drifting left. Contact. Able. Now bears 349. Relative. Range 100 yards. Strong propeller noise. А торпеда, что ли? Contact making a Да, sharp это left торпеда. turn. Lost contact. Able. Last bearing 3. Да, а то сейчас весь 5, конвой. 2. Relative. Last range 100 yards. We have lost 3 ships so far. The convoy has been hit. Ну понятно, что мы обосрались, понятно. Так, стоп, бэк. All engines ahead 1/3. All engines ahead 130. Понятно, Aye, что sir. мы обосрались. Не по-другому быть A не могло. merchant ship has been hit and sunk. We have lost 3 ships so far. Ёк-макарёк. Чё здесь только нет? Один к 1000, один к 100. А, ну это сброс, я это понял. Это отметки сброса. Я понял. То есть тут бабахнули, отметили, дистанция прошла. Тут отметили, да? Так это работает? Ой, очень пока, блин, неудобно управление вообще, от слова вовсе. Так, 150. Так, давай Hard направо. right rudder. Hard right rudder. Aye, sir. Bridge, poor lookout. Object 1/2 to the horizon. Bearing 294. Наблюдать полированный в Appears to мостике be левый борт. periscope weather. Объект All по пути engines до ahead горизонта full. Пелинг All engines ahead full. Aye, 294. sir. Я понял. Bridge, poor lookout. Object 1/2 to the horizon. Bearing 296. Appears to be periscope feather. Где ты там 294? Где он там видит его?
Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. Не хватает, черт его подрал, не хватает этих самых от внешнего вида. Вот если смотришь, чтобы курс быстро задать. Блин, не хватает, вот, блин, неудобно вообще. Ну-ка. Обучение. Ну, обучение, я же... Обучающее видео. А почему это делается... А почему это в настройках? Объясните мне, пожалуйста. Ну ладно, давай, начать обучение. Наконец-таки, блин. Блин, это что-то... Что-то, ребята, господа, капец какой-то. Так, добро пожаловать в руководство. Есть цель вкратце. Ознакомить вас с основанием, чтобы вы могли быстро приступить к игре. Ладно, я буду прочитать про себя читать, ребята. А вы будете про себя читать. А, я еще рулем, да? Менять курс. Я понял. Ну, блин, постоянно кликать сюда, это, конечно, неудобно. Конечно, рулем лучше. Ну, это понятно. Your current course can be read from the compass. In the top left corner of the screen, you can see the target bearing indicator. It tells you where the U-boat is in relation to the destroyer, as long as you have it on radar or sonar target bearing. If you don't, it shows where the sonar transceiver is currently pointing at. The three lines on the inner disc always show true north. Ни черта непонятно, Лех, пока. Так вот, обучение только что сейчас. Ну, как бы мне это все знакомо, но я немножко пока не соображу, как все это воедино применять. Вот. Так я только сел, ребят. Я вот с вами вот знакомлюсь с данной игрушкой. Но это очень удобно, да, определять местоположение цели. Что-то я не обращал внимания. Так, 3 линии на внутреннем диске всегда показывают истинный север. You can control the speed via the engine order telegraph by clicking on any speed setting to select it. To each particular station, you can click the left mouse button and move the mouse around with the left mouse button pressed. This way, you can have a free look at each station in the game. Ничего, мы бравые матросы-моряки. Все быстро научимся, ребят. Всех наказывать будем. За каждым боевым постом можно с убийцей осмотреться, перемещая зажатой левой кнопкой мыши. Но это неудобно. Зачем зажимать? Let's now change stations. You can move to the Combat Information Center by clicking on Combat. You can also change stations by pressing keys from 1 to 6 on your keyboard. А, вон, с 1 по 6 кнопку можно, да? Угу. Так, где там мои суперзаписи? Сейчас, подождите секунду. Где там мои суперзаписи? Сейчас, друзья.
Так, пометочка с 1 по 6 клавиши. Это у нас можно через посты, да? Управление постами. Угу. Combat is where you build your situational awareness and plan your attack. То есть сейчас вот у нас пелинг, ребята, мы идем головным кораблем в составе конвоя. То есть десятийный курс у нас сейчас 0-0. Все, я понял, ага. Радар может обнаружить... Угу, понятно. Our position is in the center, and the numbers around the display refer to cardinal points. North is 0/360 degrees. This is the convoy that you are protecting. Prevent the U-boat from reaching it at all cost. Once a U-boat appears on the radar man will start reporting on it, and you will be able to mark its position with the Dead Reckoning Tracer, DRT. Так, вы сможете отметить ее позицию с помощью автопрокладчика пути АПП. Ага. You can click on DRT to bring up the DRT view. Так а вот же АТПП. You can use the mouse wheel to zoom in and out, or click it and hold to scroll the camera around. The two available scales are 1 to 1,000 yard and 1 to 1,000 yard, and can be changed here. Make sure to use the 1 to 100 scale whenever the enemy is at 1,000 yard or closer. You can click on the center of the moving light to mark your current position. Then, listen to reports from radar or sonar to mark the enemy position. By snapping the ruler's 0 point to the most recent destroyer position, pivoting the ruler to the appropriate bearing, and clicking next to the ruler at the appropriate distance. Click and drag the disc or the ruler to change its position. Updating. You can. After snapping the ruler to a point of reference, you can draw lines by clicking and dragging the mouse along Черт the побери, ruler. пропустил все. If the plotting space becomes too crowded, you can erase everything by clicking on the Erase All button. If you wish to erase particular dots and crosses, click on the Eraser button, and then click on the point you wish to erase. Что непонятного? Все понятно. If the elbow joint of the protractor arm gets in the way, you can click on it to move it to the other side. If the moving light reaches the edge of the table, you can click on it and drag it along the table to adjust it to a desired position. Lastly, if you find manual plotting too difficult, remember that you can turn autopilot on in the pause menu. You can also click on the pencil button on the right to engage the DRT's function to plot the own ship's maneuvers automatically. You can also adjust course and speed from combat. Now let's take a look at a tool for close-range plotting. You can move to the OSC projector by selecting it at the bottom of the screen. The own ship's course and target-bearing projector is extremely useful when you are approaching a U-boat to make a depth charge attack.
It shows the destroyer silhouette, its current course, and where the sonar transceiver is pointing. You can also mark U-boat positions on it, which will help you visualize U-boat maneuvers during your attack approach. You can also observe both true bearings, numbers on the outer circumference, and relative bearings, inner circumference, more on which later. It is very convenient to mark U-boat positions on the OSC, which will help you visualize U-boat maneuvers during your attack approach. Вот он, относительный пилинг, вот он. Вот истинный, вот внутренний. You can click on the eraser icon to clear the plot. Again, if you find manual plotting too difficult, you can turn on autoplot or the OSC in the pause menu. Но пока что авто пускай будет. Still, to successfully attack a submerged U-boat, you must first learn how to use the equipment in the sonar room. Я всегда готов. You can move to the sonar room by clicking on sonar. Давайте. Sonar lets you track submerged U-boats, and it is absolutely essential that you learn how to use it. Ну, освоим, как же. The sonar can work in two different modes, true and relative. You can switch between the two modes by clicking on the mode change icon. Ну, понятно, on это the right пассивный side of the и screen. активный. Это пассивный и активный, ребята. In true mode, all bearings on the sonar console relate to cardinal points. So north is always 0, 360 degrees. East is 90 degrees. South is 180. And west is 270 degrees. This mode is convenient for long-range hunting, as it correlates well with radar, which also works with true bearings. The relative mode, on the other hand, uses relative bearings, which are calculated from the destroyer's bow, which is 0, 360. You can see that this mode engages the compass, so you can still see true bearings on the inner circle, but the outer circle now shows relative bearings, so 0, 360 now represents the destroyer's bow. This mode is used during close-range hunting and final attack stages, as it allows you to determine the location of the U-boat much faster, regardless of the course you have taken. Please note that all bearings are considered true unless specified otherwise. Therefore, if you cannot hear or read the phrase relative in the report, it means that it refers to true bearings. You can search for the U-boat manually by clicking and dragging the sonar indicator. Как там, как там? Очень интересно, но нифига не понятно. Так, хорошо. You can also order a search arc of 90 or 180 degrees. You can use the icons on the right to control search arc width and the direction of... You can click on the highlighted search arc outline and drag it to a new position to change the search arc. Блин, ну... Moreover, you will lose sonar можно contact отмотать? whenever you get close to the U-boat, and you will also get no sonar echo through the area where your depth charges have recently exploded. Ну понятно, потому что гидролокатор, и то бишь аздик, он работает как? То есть он впереди только может что-то уловить. То есть это примерно зона поиска равна 90 градусов, да? You can move to the TRR by selecting it at the bottom of the screen. The TRR tracks distance to target and will give you the optimal time to fire a depth charge barrage, provided that you set it right.
отслеживает расстояние до цели и выдает вам оптимальное время для пуска глубинной бомбы. Условия правильной настройки. Shallow 10 секунд, medium 30 секунд, depth 50 секунд. In its bottom right corner, there is a gauge with destroyer speed in knots, horizontal, as well as depth charge sinking time in seconds, vertical. Я сколько цветных лампочек вижу только на Новый год. Да, я тоже столько лампочек. И столько много красного освещения. Видел только, наверное... Блин, уже не помню. Так. По горизонтали. Скорость эсминца по горизонтали. Ага. Ship speed. Так, ship speed 25, 20, 15. DC setting seconds. Сколько секунд, да, будет лететь бомба? Ага. А при чем здесь это? Подожди. Settings. Так, скорость эсминцев узла по горизонтали, а также время погружения глубинной бомбы в секундах. А, вот. Угу. То есть при 15 узлах. А это что такое? Я не могу. Подожди секунду. Так, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ничего не пойму. Вот 15, вот смотрите, 15, значит 15 секунд, 15 узлов, да, правильно? А что там сверху нарисовано, я не помню, 15, 10, да? А, вот 5, 10, 15 узлов, 20 узлов, 25 узлов. Ага, то есть при 15 узлах при 15 узлах. Бля, ни хера не пойму. Вот 15 узлов, вот 20 узлов. По вертикали. Это что получается у нас? Fast the destroyer is going in knots. Check on the left-hand side of the screen if in doubt. Так, нам сказали, что по горизонтали у нас идет скорость корабля. Так, по вертикали у нас скорость падения глубины бомбы в секундах. Вот 5 узлов, хорошо. Она прошла 5 узлов. И чё? И чего? DC setting seconds. 20 секунд.
А, то есть 5 узлов. И что там, 10 секунд, да, падает? Получается так? То есть 10 узлов, 2. Бля, какая-то хрень, конечно. Непонятная. Так, что это? На СД нужно задать скорость эсминца. В узлах. При необходимости ее можно посмотреть в левой части окна. Then you need to set the sinking time for the depth charges, which should be set either shallow 10 seconds, medium 30 seconds, or deep 50 seconds. Затем надо установить время погружения для глубинных бомб, выбрав вариант с малой, с 10 до средней. Хорошо, как это сделать? Left click and drag the pointer onto the appropriate setting on the scale. Once you've set sinking time and destroyer speed, left click and drag to rotate the transparent plotter bar to match the angle of the graph. You have to be as precise. You should fire the Ну depth дай ты мне charge barrage when потаскать-то the ее. left edge of the graph crosses the dotted firing line. Дай ты мне ее потаскать. То есть что это за обучение такое, если не даете трогать? Что это за обучение такое? Ёлки-палки, демо-версия, могли бы и сделать обучение более это самое, более кликабельно на различные приборы. Пускать глубинную бомбу нужно, когда левая часть линии пересекает глубинную линию огня. Remember, first set destroyer speed and depth charge sinking time, then rotate the plotter bar and fire once the left edge of the graph crosses the firing line. If you think this is too difficult, you can change the TRR. Таня, давай используем одну подсказку, звонок другу и все узнаем. Леха, у тебя есть такой друг? Леха, у тебя есть такой друг? Вот у меня такого друга нет. А так бы я с удовольствием позвонил бы другу, и он бы меня там... Как это сказать? Ой. Быстренько меня поапгрейдил по поводу этой игры. За это кажется вам слишком сложно. Можно изменить по SD на режим автонаведения. Паузу. Да, все на автонаведение, конечно. Here is where you prepare depth charges. Before firing, they must be set for the given depth, shallow, medium, or deep. You can click on one of the three icons on the left side of the screen, from top to bottom, shallow, medium, deep, to select the desired depth. After the depth charges have been prepared, the icon will change to signal that the barrage is ready. Click on the readied icon to fire. Now let's see how to deal with a surfaced U-boat. You can move to the gun director station by clicking on gun director. The gun director allows you to attack a surfaced U-boat with gunfire. You can press the left mouse button and move the mouse to traverse Вот это and можно было elevate не the писать. guns. Wait for the Что с reticles пушки of all можно the gun стрелять mounts по to center on target, then press лодке. spacebar to fire. Это мы и так знаем. Давайте возвращение угол оборота орудия, притаскивая мышь, зажатой левой кнопкой мыши. Но очень неудобно. Очень неудобно. Зажатые новые кнопки мыши. Зачем это надо делать? Сделали управлением VISD. И все. То есть у тебя мышка вот здесь свободна. Пока ты перетаскиваешь орудие с помощью клавиш, ты быстренько можешь переключиться. То есть у тебя уже мышка здесь находится. Уважаемые разработчики. У тебя мышка здесь находится. Зачем зажимать? Вот я еще зажму, все, я курсора не вижу. Let us now go outside and get a better view of the surroundings. You can move to lookouts stations by clicking on lookouts.
Я, кстати, так и не понял, как снаряд-то менять. Я там один раз стрельнул, осветить. The lookouts are the eyes of the ship. You can press the left mouse button and move the mouse to look around. Вот я хочу сейчас осмотреться. Почему ты, собака, мне не дашь? Вот, дай мне посмотреть. Я хочу осмотреться. Lookouts allow you to get a good idea of how to maneuver within the convoy, but they will also report on Обучение, обучение, господа, отстой. its periscope, Просто or any отстой. effects of your hits scored against the U-boat. Когда тебе не дают ничего потыкать, понажимать во время обучения, я считаю, что это отстой. Ладно, спишем на то, что это все демо-версия. Так, наблюдатели посты позволяют лучше планировать маневры конвоя, сообщают обо всем, что обнаружили, в том числе о подлодках, перископах, результаты ваших попаданий под подлодкам. Lookouts have a very limited range of vision, but you can greatly improve it by launching star shells or using the searchlight from the gun director. They are most useful if you suspect the U-boat is about to assume an attack position, but you cannot find it with either radar or sonar. Можно будет управлять кораблем Том Хэнкса, а я буду только стрелять. Можно будет Том Хэнкс управлять кораблем, а я буду только стрелять. Черт бы его подрал. Дальность обзора наблюдателя сильно ограничена, но ее можно значительно улучшать. Выпуская осветительные снаряды или наводя прожектором с артиллерийского поста. Они особенно полезны, если вы подозреваете, что подлодка готовится занять позицию для атаки, но не можете обнаружить, если она рядом, если ее ни радаром, ни гидролокатором. The last location on our list is the external camera. You can look around with the left mouse button pressed, and you can zoom in and out. Please bear in mind that the information presented in the tutorial doesn't even come close to representing the depth of the game, and is only intended to get you started. Ну понятно, в общем, палку нам дали, осталось с палки сделать копье. Палку дали, как бы. Нате вам ножик, стругайте. А что, это все обучение, что ли? Нихуя. Я хочу вот центр. А, все, это все просто сказать, да? Так как пользоваться это гидролокатором-то? The sonar room is of utmost importance whenever the U-boat dives under the surface. The tutorial for the sonar room has been split into two separate parts, as both sonar and the tactical range recorder present in the sonar room both require more explanation than any of the remaining stations in the game. As soon as you lose radar contact, your top priority should be to re-establish contact using sonar. Pay close attention to the bearing and distance that the radar operator reports upon losing contact, because if you act quickly, you should be able to pinpoint the exact location and continue tracking the contact without too much speculation. Ой, товарищ Штирлиц, This is also вам where the следует получше разговаривать на really немецком comes into языке. its own. Because if you use it on a regular basis, the plot that you have drawn will be of great help in terms of helping you come up with a search plan. Видите? If, however, you lose contact and fail to re-establish it for a while, then this part of the game may really test your deduction ability. That being said, let's take a look at the sonar console. On the right-hand side, you can see the round plate with the sonar indicator. You can drag it around with the left mouse button pressed in order to search in the direction of your choosing. However, most of the time it is advisable to order the sonar man to search a given sector, which you can determine by clicking on the appropriate icon on the right. You can also change the direction of the sweep by clicking on the arrow icon. Отличная комедия про подводник. Above the sonar indicator, you can see the tactical range recorder, the TRR, built into the sonar stack. It measures the distance to target by burning dark traces onto special paper and serves to visualize. Все понятно. Ну что, попытка номер 2. Так как, вот если он не дает ничего кликать? Сейчас будем кликать.
Сейчас будем кликать, ребята. Сейчас будем кликать. Как выявиться? А, все познается на практике. Так, во. Surface radar has a new contact. Bearing 318. Range 4,700 yards. Rudder 5 degrees left. Rudder 5 Yes, sir, degrees товарищ left. капитан, yes, sir. Управление налево. Aye, sir. Rudder 5 degrees left. Rudder 5 degrees left. Aye, sir. Rudder 10 degrees left. Rudder 10 Матрос, поцелуйте degrees меня в left. жопу. Aye, sir. Есть, так Rudder точно, сэр. 15 degrees left. Rudder 15 degrees left. Aye, sir. Contact able now bears Так, пелинг 318. 318. Range 4,400 yards. То есть оно у меня автоматически All доводится, engines да? ahead standard. 318. То есть мы сейчас автоматически выйдем, да? Contact able now bears 316. Range 4,100 yards. А, нет. Rudder 5 degrees left. Rudder 5 degrees left. Rudder 5 degrees left. Aye, sir. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. Contact able now bears 313. Range 3,600 yards. Во, вижу. Вижу подлодку, вижу. Contact able now bears 310. Range 3,100 yards. Stand by to fire. Блин. Contact вот он. able now bears 306. Range 2,600 yards. Start tracking contact. Target acquired. Load star shell. Illuminate. 3, 0, 3, 1, 0, 0. 2,200 yards. Load point detonating rounds. Contact able now bears Fire. Niner. Range 2,100 yards. Fire. On target. Fire. Target bearing 293. Range 1,800 yards. Contact able now bears 289er. Range 1,700 yards. Rudder 25 degrees left. Rudder 25 degrees left. Aye, sir. Stand by to fire. Lost contact able. Last bearing 285. Last range 1,600 yards. Зачем ник поменял? Так нет, он просто лег на было название канала, как это сделать. Я же канал собираюсь развивать все-таки. Он хоть существует уже 10 лет, но официальный старт у него, ну сколько, год-полтора? Даже, наверное, года нет. А, нет, год есть. Опа, погрузился. Я немножко не понял с этими, со снарядами. Ой, какой 80? Не-не-не-не-не, не 80. Rudder 30 degrees right. Rudder 30 degrees right. Aye, sir. Пока поработаем в автоматическом режиме, ребята, сейчас просто посмотрим, как мы... Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. То есть Rudder маневры 30 degrees отработаем, right. отработаем Rudder маневры 30 пока что. degrees right. Aye, sir. Аздик, гидролокатор и прочие штуки-дрюки пускай в автоматическом работе режиме. Так, он ушел, соответственно, я сбавляю до All engines ahead 1/3. 1/3. All Так, engines ahead гидролокатор 1/3. сюда. Aye, sir.
Sonar, combat. Investigate arc 290 through 020. Combat sonar. Investigating arc 290 through 020. Sonar eye. Sonar, combat. Investigate arc 336 through 066. Combat sonar. Investigating arc 336 through 066. Sonar eye. Так, скорость 1/3. А сколько у нас скорость сейчас? 8 узлов. 8 узлов. Так что ли получается? Как выставлять-то? Вот 8. Ну, предположим. Где же ты, зараза? Но он вряд ли вынырнет. И мне нужен поиск, гидролокатор. Так, здесь и нету, да? Sonar, combat. Investigate arc 258 through 348. Combat sonar. Investigating arc 2. Чтобы вы понимали, мы относительно, мы сейчас по левому борту сканируем. 8. Sonar eye. New sonar contact. Bearing 3, 4. Очень сильный шум винта. Range Гидролокатор. 500 yards. Bearing steady. Sonar, combat. Investigate Опа. arc 265 Рядышком. through 355. Бомбы. Combat sonar. Investigating arc 265 through 355. Sonar eye. Very strong propeller noise. Ready depth charges, medium pattern. Расчетная глубина малая. Мало глубина. Now bears 3, 5. Отставить. Range 400 yards. Estimated depth shallow. Contact making a sharp right turn. Very strong propeller noise. Ready depth charges, shallow 5, pattern. 10. На 10 метрах. На 10 метрах идет. Contact, able, now bears 0, 1, 0. Range 400 yards. Бля, я его, Very наверное, не strong вижу, да? propeller noise. Ага. Ну-ка. Firewood. Ну-ка. Ну-ка, пошли. Рядышком где-то рядышком. Fire 2. Able. Now bears 0, 3, 2. Range 400 yards. Wake on left cut. Fire 3. Ну хотя бы где-нибудь рядышком бы, а? Бомбануло. Lost contact. Able. Last Последний bearing пелинг 0, 44, а он 4, справа был. 4. Last range 400 yards. Sonar, combat. Investigate arc 333 through 063. Combat sonar. Investigating arc 333 through Бля, вот жалко, я не могу скорость здесь поменять. 063. Очень неудобно. Sonar eye. Sonar, this is the captain. Perform active search. 3, 3, 4, 2, Так, 0, у нас 6, курс 4. 243, мы сейчас 243, надо менять курс. 0, 6, 4. Aye, sir. Так, 43, 020, где-то New так. course 0, 2, 0. Course 0, 2, 0. Aye, sir. Sonar, this is the captain. Perform active search. 2922022. Sonar, this is the captain. Perform active search. 2952025. Active search 295 through 025. Aye, sir. All engines ahead, 2/3. All engines ahead, 2/3. Aye, sir. Он сейчас будет атаковать, там я не успею. Вон он! А, торпеды пустил, собака. Это торпеда. Да, торпедуля пошла на конвой. Вон она идет, торпеда.
Только что видел след. Вот он идет. Видите, ребята, вот торпеда пошла. Вот она. Еще одну вижу торпеду. Ах, не успею. Ладно. Ну как стандарт. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. Sonar, this is the captain. Perform Все, active есть search. попадание. 007. 2097. Active search. 007. Вон он здесь. Я вижу его. 097. Видел пуск Aye, sir. торпеды, видел. Captain, a message from the convoy commander. The convoy has been hit. Да, я понял уже, что хет. Rudder 30 degrees right. Rudder 30 degrees right. Aye, sir. The convoy has been hit. We have lost one ship so far. Rudder 25 degrees right. Rudder 25 degrees right. Полный Aye, вперед. sir. All engines ahead full. All engines ahead full. Aye, sir. Где-то ты здесь, собака. Где-то ты здесь. Так. Rudder 5 degrees left. Rudder 5 degrees left. Aye, sir. Не слышит. Узла. Блин, большая скорость, очень большая. All engines ahead 2/3. All engines ahead 2/3. Aye, sir. Ready depth charges. Shallow pattern. 21. The convoy has been hit. Савчёныш, а? Regain contact. Able. Bearing 078. Range 300 yards. Есть Estimated очень depth винта. shallow. Contact. Able. Now 074, bears 300 ярдов. Совсем 074. рядышком. Range 300 yards. Very strong propeller noise. We have just lost a ship. We have lost 2 ships so far. Rudder 30 degrees right. Rudder 30 degrees right. Aye, sir. Contact. Able. Now bears 006. Range Блин. 300 yards. Very strong propeller noise. Rudder 10 degrees right. Rudder 10 degrees right. Aye, sir. Rudder 5 degrees left. Rudder 5 degrees left. Aye, sir. Где он? Lost contact. Able. Last bearing 3. 343, 600 ярдов. Last range 600 yards. Fire 1. Fire 2. Fire 3. Рядышком кладу. Он правее, правее, быстрее. Rudder 15 degrees right. Rudder 15 degrees right. Aye, sir. А то All сейчас engines ahead full. All врежемся. engines ahead full. Aye, sir. А то сейчас врежемся. Уходит на глубину. All engines ahead 2/3. All engines ahead 2/3. Aye, sir. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. Ready depth charges. Medium pattern. Sonar, combat. Investigate arc 333 through 063. Combat sonar. Investigating arc. Да, Леха, она сыровата еще. Ну, бета-версия. 063. Sonar eye. Sonar, this is the captain. Perform active search. 35920889.
А слушайте, интересно, а он меня-то торпедировать может? 9 through 0, 8, 9. Aye, sir. Bridge, starboard lookout. Torpedo in the water. Bearing 0, 0, 5. Relative. Опа. Bridge, starboard lookout. Merchant ship, CBDR. А, блин, я же не выровнял руль. 5. Range Ёб closing макарёв. quickly. I say again, CBDR. Я-то Bridge, думаю, starboard чё я его lookout. найти не Merchant ship, могу? CBDR. Bearing 1, 4, 4. Range closing quickly. I say again, 160. CBDR. The convoy has been hit. Rudder 30 degrees right. Rudder Поцарап- 30 degrees right. Поцарапали еще. Hard right rudder. Hard right rudder. Aye, sir. Поцарапали корабль. Ладно. We have just lost a ship. We have lost 3 ships so far. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. The convoy has been hit. Откуда? Regain contact. Able. Bearing 0. Это 1, радиал, основа 4. пеленг Able, пеленг Range 014 700. 1,600 yards. 0,14, Contact. да? Able. Now bears 0, 1, 2. Range 1,700 yards. The convoy has been hit. We have lost 4 ships so far. rudder 5 degrees left. Rudder 5 degrees left. Aye, sir. Bearings drifting right. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. Contact. Able. Now bears 0, 2, 0. Range 1,900 yards. Bearings drifting right. Двести 40. New course 240. Course 240. Aye, sir. Contact. Able. Now bears 0, 2, 6. Range 2,100 yards. All engines ahead 2/3. All engines ahead, 2/3. Aye, sir. All engines ahead full. All engines ahead full. Aye, sir. Lost contact. Able. Last bearing 0, 2, 8. Last range 2,200 yards. New course 260. Course 260. Aye, sir. All engines ahead 2/3. All engines ahead, 2/3. Вот он Aye, где-то sir. здесь был, да? Я так понял. Или нет? Sonar, combat. Investigate arc 0, 2, 6 through 1, 1, 6. Combat sonar. Investigating arc 0, 2, 6 through 1, 1, 6. Sonar eye. Sonar, this is the captain. Perform active search. 0, 0, 0, 2, 0, 9, 0. Active search 0, 0, 0 through 0, 9, 0. Aye, sir. Sonar, this is the captain. Perform active search. 0, 8, 2, 2, 1, 7, 2. Active search 0, 8, 2 through 1, 7, 2. Aye, sir. Sonar, this is the captain. Perform active search. 0, 6, 2, 2, 1, 5, 2. Active search 0, 6, 2 through 1, 5, 2. Да, демка Aye, бесплатная, sir. ребята. Демо бесплатная. Sonar, this is the captain. Perform active search. 0, 2, 7, 2, 1, 1, 7. Active Блин, search. так он 0, сзади 2, уже. 7 through 1, Он уже 1, сзади. 7. Aye, sir. All engines ahead full. All engines ahead full. Надо Aye, sir. близко конвоя находиться, я далеко ухожу.
All engines ahead flank. All engines ahead flank. Aye, sir. Так, я понял. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. Rudder 5 degrees left. Rudder 5 degrees left. Aye, sir. Rudder 10 degrees right. Rudder 10 degrees right. Aye, sir. А где все корабли-то? Кораблей не вижу. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. Так. Rudder 25 degrees right. Слушайте, ну геймплей 25 хоть degrees right. Aye, sir. непривычный для меня, но я думаю, ребята, если доработают, то в нее можно будет, блин, Rudder шпилить 5 degrees right. Rudder 5 с большим degrees right. удовольствием. Aye, sir. Но она, Rudder она 5 цепляет, она degrees реально right. цепляет. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. О, торпеда, вижу. Пока что интерфейс шутка неудобная. В остальном атмосфера хороша. Вон, видите, пустил. Вон он откуда. Где-то здесь стоит. Где-то здесь стоит. Блин, у меня так весь конвой раздербанит, ребят. Я понял. Rudder 10 degrees right. Rudder 10 degrees right. Aye, sir. All engines ahead full. All engines ahead full. Aye, sir. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. Блядь. Возьмить надо. Sonar, combat. Investigate arc 3, 4, 9 through 0, 7, 9. Sonar, combat. Investigate arc 3, 4, 6 through 0, 7, 6. Combat sonar. Investigating arc 3, 4, 6 through 0, 7, 6. Sonar eye. The convoy has been hit. All engines ahead 2/3. All engines ahead 2/3. Aye, sir. The convoy has been hit. We have lost 5 ships so far. Sonar, combat. Investigate arc 3, 2, 7 through 0, 5, 7. Combat sonar. Investigating arc 3, 2, 7 through 0, 5, 7. Sonar eye. Sonar, combat. Investigate arc 3, 4, 4 Да through где же ты 0, есть-то, а? 7, 4. Я же четко Combat sonar. видел, Investigating откуда arc ты торпеду 3, пустил. 4, 4 through 0, 7, 4. Sonar eye. Sonar, this is the captain. Perform active search. Сейчас Steam закроет и здравствуй, 0, морской бой в 4, тетрадке. Да, 2, мужики, не 0, говорите. 9, Все 4. позакрывали. Active search 0, 0. Да хорошо 4, успел Ведьмака 3, купить по скидке. 0, 9, 4. Опа, есть! Aye, sir. Пеллинг Sonar, this is the 054. captain. Perform active search. 3, 5, 2, Отлично. 2, 054. 2. Active search. 3, Курс. 5, 2 through 0, Какой сейчас курс? 2. Aye, sir. 80, да? Regain contact. 54, Able, bearing 140. 0, 5, 4. Бегом, бегом, Range, бегом. 1,300 yards. Bearing steady. Contact. Able. Now bears 0, 5, 0. Range 1,300 yards. Lost contact. Able. Last bearing 0, 6, 2. Last range 1,200 yards. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right.
Aye, sir. Sonar, combat. Investigate arc. 319 through 049. Combat sonar. Investigating arc. 319 through 049. Sonar eye. Sonar, this is the captain. Perform active search. 2742094. Active search. 274 Опа, гидродрон. Тихо, есть. 4. Aye, sir. Regain contact. Able. 10400, хорошо. 0. Range 1,300 yards. Contact. Able. Now bears 010. Range 1,400 Уходит. Давай, куда yards. уходит? Very strong propeller noise. 0,10. Lost contact. Able. Last 0,9. bearing 009. Last range 1,600 yards. Regain contact. Able. Bearing 001. Range 1,700 yards. Very strong propeller noise. Contact. Able. Now bears 357. Range 1,700 yards. Contact making a sharp right turn. Wake on right cut. Поворот вправо, да? Круговой поворот вправо. Contact. Able. Now bears 353. Range 2,000 yards. Bearings drifting left. Влево уходит. 353. Блин, а я могу? Нельзя поменять, да? А как поменять-то мне? Rudder 5 degrees left. Rudder 5 degrees left. Aye, sir. Contact. Able. Now bears 348. Range 2,300 yards. Very strong propeller noise. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. Rudder 10 degrees right. Rudder не 25 туда, не degrees туда. right. Rudder 25 Лево, degrees наоборот. right. Aye, sir. Contact. Able. Now bears 344. Range 2,5. 2,500 yards. Bearing steady. Rudder 15 degrees left. Rudder 15 degrees left. Aye, sir. All engines ahead full. All engines ahead full. Aye, sir. Lost contact. Able. Last bearing 343. Last range 2,700 yards. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. Surface radar has regained contact. Able. Bearing 340. Range 2,900 yards. All engines ahead standard. 4 суда осталось. Вон рядышком совсем плавал. Contact. Able. Now bears 339. Range 3,000 yards. Contact. Able. Now bears 336. Range 3,500 yards. 3500 ядров. Ничего себе. Rudder 20 degrees right. Rudder 20 degrees right. Aye, sir. Contact. Able. Now bears 333. Range 4,000 yards. Rudder 25 degrees left. Rudder 25 degrees left. Aye, sir. Contact. Able. Now bears 330. Range 4,300 yards. All engines ahead full. All engines ahead full. Aye, sir. Contact. Able. Now bears 328. Range 4,200 yards. Rudder 5 degrees left. Rudder 5 degrees left. Aye, sir. Contact. Able. Now bears 329.
Niner, range 4,000 yards. Вон он. Contact Вот он, able, гаденыш. now bears 3-2 Niner, range 3,800 yards. Stand by to fire. Contact able, now bears 3-3-0, range 3,600 yards. Я же тебя видел. А, вот он. Fire. Contact able, now bears 3-3-2, range 3,400 yards. Load illumination rounds. Illuminate. 3, 2, 9. Point detonation. Contact able, now bears 3-3-3, range 3,200 yards. Contact able, now bears 3-3-5, range 3,000 yards. Rudder 5 degrees left. Rudder 5 degrees left. Aye, sir. Contact able, now bears 3-3-8, range 2,800 yards. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. Contact able, now bears 3-4-5, range 2,600 yards. Ага, то есть правее надо уже. Rudder 20 degrees right. Rudder 20 degrees right. Aye, sir. Бегом. Contact able, now bears 3-5-6, range 2,300 yards. Rudder 5 degrees left. Rudder 5 degrees left. Aye, sir. Rudder 5 degrees right. Вон он Rudder справа. 5 degrees Вижу. right. Aye, sir. Stand by to fire. Lost contact able, last bearing 0-0-5, last range 1,700 yards. Surface radar has regained contact. Able, bearing 0-0-5, range 1,700 yards. Contact able, now bears Зима. 0-0-9, range 1,500 yards. Fire. Что это за взрыв? Fire. Fire. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Rudder 10 degrees right. Rudder 10 degrees right. Aye, sir. Lost contact. Able, last bearing 0-3-7, last range 900 yards. All engines ahead, 2/3. All engines ahead, 2/3. Aye, sir. Rudder 5 degrees left. Rudder 5 degrees left. Aye, sir. Sonar, this is the captain. Perform active search. 3-1-8-2-0-4-8. Active search. 3-1-8 through 0-4-8. Aye, sir. Sonar, combat.
Investigate arc 3, 2, 3, through 0, 5, 3. Combat sonar. Investigating arc 3, 2, 3, through 0, 5, 3. Sonar I. Rudder 10 degrees right. Rudder 10 degrees right. Aye, sir. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. Sonar, combat. Investigate arc 3, 0, 0, through 0, 3, 0. Combat sonar. Investigating arc 3, 0, 0, through 0, 3, 0. Sonar I. Ну как же так? Куда он смылся-то? Куда же, черт подбрал, он смылся? Пока молчит. Ну, на радаре не видно, значит где-то. Так, а если... All engines ahead 1/3. All engines ahead 1/3. Aye, sir. Sonar, this is the captain. Perform active search. 3, 4, 8, 2, 0, 7, 8. Active search 3, 4, 8, through 0, 7, 8. Aye, sir. Sonar, combat. Investigate arc 3, 0, 3, through 1, 2, 3. Combat sonar. Investigating arc 3, 0, 3, through 1, 2, 3. Sonar I. Sonar, combat. Investigate arc 2, 9, 4, through 1, 1, 4. Investigating arc 2, 9, 4, through 1, 1, 4. Aye, sir. Sonar, combat. Investigate arc 2, 2, 6, through 0, 4, 6. Investigating arc 2, 2, 6, through 0, 4, 6. Aye, sir. Так, друзья мои. Давайте мы продолжим ознакомление с этой игрой немножко чуть позже, потому что мне очень срочно нужно будет сейчас отлучиться. Вот, интересно, но пока надо осваивать, скажу вам так. Надо осваивать. Так, в принципе, принцип понятен. Вот, я думаю, еще по этой игре мы проведем несколько стримов. А пока она находится в бетке. Все, да, всем до скорого, ребята. Всех раз вас был видеть. Леха Дуст. Всем, кто сегодня был со мной.